Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I'll talk about the parasitology under the topic flagellate of genital organs, and I'll deal with the Trichomonas Vaginalis, and then the next topic will be ciliated protozoa, and I will get an example about the Indium Coli. And then after that, I will jump to the flagellate of blood and tissues. And under this topic, I will talk about the Leishmania's species. طلابنا الأعزاء، اليوم موضوعنا في الباراسيتولوجي راح نتكلم عن الفلاجيليت اوف جينيتال اورجنز، يعني خلينا نقول بانه الفلاجيليت او خلينا نقول الطفيليات اللي تحتوي على اصوات التي تصيب الجينيتال اورجنز. مثال على ذلك ترايكوموناس فاجيناليس. وراح نتكلم عن السيلييتد بروتوزوا، يعني خلينا نقول الطفيليات تحتوي على السيليا اللي هي البلانتيديوم كولاي، ومن ثم سنقفز الى خلينا نقول المصوتات او الطفيليات تحتوي على الاصوات اللي تنتشر بالدم والخلايا، اللي هي راح ناخذ مثال عليها الليشمانياس species. So first of all, let's talk about the Trichomonas vaginalis. I have collected some simple information about this parasite, and as we used to diagnose the other parasites, we used to focus on the geographic distribution, and the geographic distribution of this parasite is worldwide, and then the disease is called trichomonosis. Okay, you just have to replace the trichomonas to the trichomonosis, and the final host will be man. And as the most parasites, there is no intermediate host, okay, and the transmission of this parasite is going to be by the sexual transmission. Okay, this is so important for the diagnostic part. Sexual transmission. Okay, why we have to focus on this? Because the sample will be different. Okay, so where are you going to take the sample from? So this is the most important part. Okay, so and then the second one is rare, but it's look like the mechanical transmission. What do I mean by mechanical transmission? Sometimes by wet objects and towels, and then some instruments. Okay, it's that's instruments that's used in gynecologists. Okay, it's called the gynecological instruments. So the location of this parasite inside the body will be in the urogenital tract. Okay, so the thing is about the diagnostic possibilities. We will focus here on the trophozoites. Okay, why? We have only trophozoites. We don't have cysts. Okay, we don't have cysts. It's only a trophozoite is present here. So the trophozoite detection is vaginal discharge or an urethral pus. Okay, and what is the pus actually? So you have to learn this term. Pus mean the dead white blood cells. Dead white blood cells called pus. And then we have a direct examination for the trophozoites. Okay, and sometimes we can find the trophozoites in urine. Okay, by direct examination as well. So the association biological and science usually without any symptoms in male, but in female there is a lot of discharge. Okay, and then the purulence vaginal discharge, as I said, for women vaginal discharge. Okay. يا طلابنا الأعزاء، ترايكوموناس فاجيناليس مثل ما تعلمنا سابقا، احنا من نصنف او من نبحث عن الطفيلي ان يجب ان نعرف الموقع الجغرافي مالته. هذا منتشر حول العالم، زين، والمرض يسمونه ترايكومونوسس. يعني انت مباشره اذا تقدر تبدل ترايكوموناس الى ترايكومونوسس، يعني هذا من اسهل الامراض. طبعا اكو هوايه، ولكن من اسهل الامراض يسمى ترايكومونوسس. الفاينل هوست المان يعني انا اقصد به الانسان. اوكي، انترميديت هوست ماكو انترميديت هوست. الترانسميشن الانتقال هنا راح يصير عن سيكشوال ترانسميشن. ليش هنا هذه مهمه يا طلاب؟ لانه العينه مالتنا راح تختلف عن اني راح اخذها. انزين، طبعا في بعض الأحيان وفي بعض حالات نادرة يسمون الميكانيكال ترانسميشنز. عن شنو؟ عن طريق خلينا نقول الأدوات الرطبة، إنزين، عن طريق خلينا نقول التاولز اللي هي المناشف، إنزين، وخصوصا الأدوات اللي تستعمل في خلينا نقول الشغلات النسائية، يعني خلينا نقول في التشخيص النسائي، خاصة بالطبيبات النسائية اللي يسمونها الجاينيكولوجيست. أوكي.
اما موقع الطفيلي في داخل الجسم يكون باليوروجينيتال تراكت. زين. وشلون راح نسوي الدايجنوسيس مالتنا يا طلاب؟ بانه احنا راح نبحث فقط عن التروفوزويتس. هنا اكو مهمه، خلينا نقول ملاحظه جدا مهمه. ترى بالترايكومونس عندها عده انواع، ولكن ترايكومونس يا طلاب بس عندها تروفوزويت ما عندها سيست، بس عندها تروفوزويت ما عندها سيست. هذه جدا ملاحظه مهمه، فقط تروفوزويت موجود and there is no cyst. زين. هذه وين شلون؟ فيجينال ديسشارج، يعني خلينا نقول الافرازات اللي تخرج من خلينا نقول من الفيجينا، او ايش؟ من اليوريثرال باس. من اليوريثرال باس خلينا نقول من العضو الذكري. ولكن هذا الباس شنو يا طلاب؟ الباس هي عباره عن خلايا دم بيضاء ميته. شنو يعني؟ صار بيها خلينا نقول اتاك with the infection. اتاك يعني خلينا نقول صارت بها خلينا نقول مواجهه مع الطفيلي ومواجهه مع البكتيريا، يسمونها باس سيلز. زين. وهذه طبعا عن طريق الدايركت اكزامينيشن، عن طريق الميكروسكوب. زين. وهذه ايضا مرات نقدر نشخص الطفيلي عن طريق اليورين، عن طريق الادرار، ايضا بالميكروسكوب. طيب يا طلاب، هذا الطفيلي بالرجال يكون خلينا نقول without symptoms، يعني خلينا نقول ماكو فيه اي اعراض. اما في النساء راح نلقى ايش؟ vaginal discharge. طيب okay. So now let's jump to the morphology of the trophozoites. Okay, so here's the morphology of the trophozoites. This is the typical morphology, okay, and this is under the microscope. Trichomonas vaginalis is going to be include one nuclei. Okay, it's entirely placed. Okay, and then slightly the motility, it will be by this flagella. Here I have 4 free flagella, and then I have one here. But look at this one. This one actually is look like fixed from here. Can you see? 1, 2, 3, 4 flagellate. But this one is just like it's look like lined on the surface. Okay. Lined on the surface. One flagellum attached by the undulating membrane. Okay, this is the flagella here, and it's ended here. Okay, and then you have a cytosome, but you cannot see the cytosome under the microscope. Okay, but you can only see these structures. Okay, the flagella. Sometimes you can see the flagella, and sometimes you cannot see the flagella. Okay. So here the most important characteristics here we have 4 interiorless. Okay, and then place flagella. Here's 1, 2, 3, 4. Okay, and then this is so important. I'm going to ask you about this, about the exostyle. Or it's called undulating membrane. Here, this is the undulating membrane. This undulating membrane actually is formed by this flagella, the 5th flagella. Okay. It has formed the undulating membrane, and then it's ended here. Okay. يا طلابنا الأعزاء، المورفولوجي اوف ذا تروفوزويت. اذا نتكلم عن المورفولوجي اوف ذا تروفوزويت، انزين، مثل ما قاعد تشوفون هنا عندنا نواة وحده، خلينا نقول داخليه. عندك هنا السيتوسوم. اتصور هو اللي يسمونه البلعوم، يسمونه السيتوسوم. طيب عندك بعد الحركه مالتها يا طلاب، الحركه مالتها بطريق عن ايش تصير؟ بواسطه 4 اصوات موجوده هنا. وعندك هذا الصوت الخامس راح يكون لي، شوف هاي جدا مهمه، راح يكون لي شيء اسمه الانديوليتنج ميمبرين. ها، وايش راح يصير؟ خلينا نقول هذا عندك ما يسمى بالاكسوستايل. هذا الاكسوستايل. Sorry, this is not a flagella. This is exostyle. But here, okay, I'm so sorry to tell you that this is the flagellum. It's not a flagellum. This is the exostyle. Sometimes it's visible. Okay, most of the times it's visible. هذا يا طلاب الاكسوستايل، يعني في كثير من الأحيان تشوفونه ظاهر. زين، ولكن هذا كون لي ايش؟ كون لي الانديوليتنج ميمبرين. الانديوليتنج ميمبرين واقعا تكون عن طريق الصوت الخامس. Okay, let's see the video here. Trichomonas vaginalis under the microscope. See, this is the Trichomonas vaginalis. This is the movement of the Trichomonas vaginalis. Okay, under the microscope.
هذه يا طلاب حركة Trichomonas Vaginalis تحت المجهر. هاي طبعا this is the urine sample. هذه طبعا عينة urine، عينة إدرار. هذه حركة Trichomonas Vaginalis under the microscope. Okay, can you see this here؟ قاعد تشوفون الأكسوسوم، أكسوستايل سوري، مرات يبين مرات ما يبين. هذا الأكسوستايل. طيب. Okay. So the next one, the next parasite is called the Plantidium coli. Let's come here to the geographic distribution first. Plantidium coli is rare, but it's worldwide. Okay, contact with pigs. So you cannot see Plantidium coli all the time, most of the time. Sometimes you can see the Plantidium coli, but in different parts of the world. Okay, you can see the Plantidium coli in everywhere. It's worldwide, but not always. Okay, so for example, maybe you will see it once in your life, and maybe you will not. For example, in Iraq, maybe you will see it, and maybe you will not. But it's existing here. Okay, that's why I'm calling. That's why I'm saying it's rare. For example, Trichomonas vaginalis, as I said, it's not rare. Okay, sometimes every day or weekly you can see Trichomonas vaginalis. But Plantidium coli is not like that. It's distributed widely, but it's rare. It's rare. Okay. So the disease will be called Plantidiasis. Okay, and the final host here will be man. I mean human, pigs, monkeys, dog, rats. Okay, there is no intermediate host for it, and then it will transmit by fecal oral route or mature cyst ingestions. Okay, and it will present in the intestinal lumen. Okay, and then we can diagnose it by the trophozoite and cyst. Remember, in Trichomonas vaginalis there is no cyst. Trophozoite by direct examination, cyst by direct examination as well. Okay, but here's the most important note, and I'm going to ask you about this. It's the only ciliated parasites which can parasitize humans. Only ciliated one. Okay, and there are a lot of different ciliated in the soil or the water, but not inside the human. Okay, but inside the human, this one is the only one. And always consider the contamination. Always consider, let's look like the contaminations. It may transmit from the soil to the human. طلابنا الأعزاء، البلانتيديوم كولاي يعني خلينا نقول بأنه هي منتشرة حول العالم، ولكن احنا ما نقدر واقعا دائما نشوفها. يعني على سبيل المثال من شرحت لك ترايكوموناس فاجيناليس من المحتمل اسبوعيا نشوف لنا عينه، ولكن بلانتيديوم كولاي من المحتمل كل 5 سنوات تشوف لك مره واحده بلانتيديوم كولاي. ولكن هل هي منتشره؟ نعم منتشره، موجوده. زين، المرض يسمونه البلانتيدياسيس. طيب الهوست مالتنا بين يكون الانسان والخنازير والمونكيز والدوكس والراتس. زين، وما عندها انترميديت هوست، والانتقال يكون عن طريق الفيكو اورال روت او عن طريق هضم خلينا نقول ماتشور سيست. وطبعا هذه ايش؟ هذه موقعها داخل الانسان يكون بالانتستينال ليومن. زين، وشلون نشخصها يا طلاب؟ عن طريق التروفوزيت وعن طريق السيست. وتتذكر وهاي ملاحظه جدا مهمه بانه واقعا الترايكوموناس فاجيناليس ما عندها سيست. هاي هم راح اعيدها واكررها، ولكن بلانتيديوم كولاي عندها سيست. زين، ايضا دايركت يعني خلينا نقول دايركت اكزامينيشن اندر ذا مايكروسكوب، هذا واحد. زين، ولكن هنا الملاحظة المهمة يا طلاب بأنه تعتبر only the ciliated parasite. يعني شنو؟ يعني بأنه الطفيل الوحيد اللي تحتوي على السيليا، اللي ايش؟ السيليا هي شنو هي؟ السيليا هي الأهداب. زين، هاي الأهداب يعني خلينا نقول الطفيل الوحيد اللي يعيش بالإنسان ويعتبر ciliated، يحتوي على الأهداب. ليش؟ لأنه واقعا الباقي راح نشوفهم بالتربة وتشوفهم بالماء. زين، ومن المحتمل هذا التربة والماء يعني خلينا نقول من المحتمل بأنه يكون إيش؟ contaminated، يعني ملوث. زين، ملوث، هذا يدل على التلويث. ولكن هل نقدر نشوف طفيلي ثاني؟ هل يقدر نشوف طفيلي ثاني يحتوي على السيليا؟ لا، ما راح نشوف.
بس البلانتيديوم كولاي. طيب وما هي الصفات الأخرى للبلانتيديوم كولاي؟ خلينا نشوفها. So let's talk about the morphology of the trophozoite. Okay, the morphology of the trophozoite. I have an important note here. The nucleus we have two. We have two. Okay, one is big and one is small. Where is this? Is the big one and this is the small one. This is the big one. Okay, this is the big one. This is so important one. And this is the small one. Okay, this is the big one, this is the small one. Two. يعني عندك ايش؟ عندك two nucleus. عندك نواتين. هذه الكبيرة وهذه الصغيرة. نواتين احداهما كبيرة واحداهما صغيرة. احداهما صغيرة هذه يسمونها المايكرونوكليوس. هذه يسمونها الماكرونوكليوس. مايكرو. زين؟ طيب هذه من الصفات المهمة. زين. وتعتبر and is considered the biggest ciliated protozoa that can invade the human. يعني بأنه تعتبر بأنها هي أكبر بروتوزوا اللي ciliated بروتوزوا اللي إيش تقدر إيش تصيب الإنسان. motility in one definite direction. اوكي بانه راح يكون متجه باتجاه واحد. زين. والسورفيس مثل ما قاعد تشوفون يكون مغطى بالاهداب covered by cilia. اوكي covered by cilia. but the cyst as you can see here the cyst يعني مثل ما قاعد تشوفون اني عندي thick cyst wall راح يصير عندي بانه خلينا نقول غلاف السيست راح يصير ثخين عندي. وايضا عندي نواتين and at the same time I have two nucleus macronucleus and micronucleus and this is the cilia. مثل ما قاعد تشوفون هذه الماكرونوكليوس هذه المايكرونوكليوس هذه السيليا الاهداف وهذه ايش السيست وول هذه cyst wall. Here is the Blantidium coli under the microscope as you can see here. This is the movement of the cilia. This is the cilia. مثل ما قاعد تشوفوا هنا البلانتيديوم كولاي. شوفوا حركة السيليا. شوفوا حركة السيليا. زين. حركة الأهداب. طيب. The last one is that's when I'm going to talk about the Leishmania species. We have a lot of different types of Leishmanias, for example, Leishmania tropica, Leishmania donovani, but the thing is, you can study these differences in the theoretical part, okay? But in the diagnostic part, you cannot distinguish between one to another. In the diagnostic part, you cannot distinguish one from the another. Okay, so as we can see, the Leishmania species we have, as I said and as I explained before, we have to focus first of all on the geographic distribution, and the geographic distribution is various diseases from the southern Europe and tropical and subtropical countries. Okay, my question is that if I'm talking about the Iraq, is it considered from the tropical or subtropical tropical countries? So you have to answer me. Okay, so the disease will be the leishmaniasis. Okay, and final host man, pigs, various animals depend on the leishmaniasis species, and we have an intermediate host here. Okay, so first of all, the first parasites we are going to study leishmania with what? With the intermediate host vector. We have a sandfly. Okay. I'm going to ask you this question. Yeah, I'm going to 100%. I'm going to ask you this question. Okay, Leishmania. What is the vector of the Leishmania? You have to say sandfly. Vector. Okay. Transmission by the sandfly. It can be transmitted by the sandfly by metacyclic forms injected with the saliva. It's look like this fly is going to inject the human. And this leishmania it will be transmitted by the saliva of this fly, okay, through the skin. Okay, and we have a direct contact with the leishmania's lesions. So for example, I have a wound, I have a lesion, and if I have got directed contact, okay, with this lesion, I'll get the leishmania. And then we have a blood transfusion and a crushing and ingested vector, okay, and then by the mucosa.
or on the mucus. Okay. Location of the parasites. The location of the parasite will be in the macrophage, so inside the white blood cells. Okay, inside the white blood cells. Which one? The amastigote form. I will explain what is the amastigote and what is the promastigote form. Okay, and this one will be the infectious stage. As I said, we have something that's called infectious stage, and I have something that's called pathogenic stage. Infectious stage will be a mastigote form. Okay, but the promastigote it will be what? The pathogenic stage. Okay, and for the diagnostic possibility, okay, for the negative possibility, I just have to make a blood sample, sort of like a smear, and under the microscope I will see if there is a leishmania or what. Okay. The most important thing here, if we are not get treated by some medications, we're going to die with this infection. Okay. We're going to die. اوكي يا طلاب، خلي شوي نقلب باللغه العربيه. الليشمانيا يا طلاب بانه عندنا جيوغرافيك ديستريبيوشن، بانه هو طبعا فيروس ديزيز، يعني خلينا نقول عندنا عده انواع. احنا تصيب وين؟ في الساوثرن يوروب، اوكي، وفي تروبيكال اند سب تروبيكال كونتريز. السؤال هو بانه العراق هل يقع ضمن التروبيكال او سب تروبيكال كونتريز؟ هذا واحد. زين، المرض اللي تسببه يا طلاب يسمونه الليشمانياسيس. عندي فاينل هوست، وهنا راح نبدي بايش يسمونه الانترميديت هوست. الفاينل هوست خلينا نقول الانسان. نعم نحكي على الانسان ونحكي على ايش وبعض الانيمالز، يعني بالاعتماد على نوع الليشمانيا. زين، اما هنا الانترميديت هوست عندي شنو؟ الناقل من هو؟ ذبابة فلاي، ساند فلاي، يسمونه ذبابة ساند فلاي. زين، هذه يا طلاب بانه تنقل ايش؟ شلون تنقل؟ تنقل لك الليشمانيا عن طريق السلايفا مالتها، عن طريق اللعاب، من تثقب خلينا نقول البشر راح تنقل لك الليشمانيا الى الدم. زين، وعندك ايش؟ عندك ايضا الاتصال المباشر او الدايركت كونتاكت او اللمس المباشر بمواقع الليشمانيا. شو الموقع الليشمانيا؟ راح تظهر على الجلد واقعا، راح تشوف مثل الليشنز، خلينا نقول مثل التشقق، مو تشققات، هي الليشنز هي عباره عن واقعا، انا ما اعرف يعني ترجمها باللغه العربيه شنو تطلع لك الليشنز. زين، بعد شنو؟ عن طريق واسطه نقل الدم. نقل الدم ايضا تستطيع ان تنتقل، لان هي موجوده بالدم. زين، مثل ما قلنا هنا، هاي وين راح توجد؟ راح توجد بالماكروفيج. الماكروفيج يعني ايش؟ وايت بلاد سيلز، يعني كريات دم بيضاء. زين، فاذا اريد اسوي لها دايجنوستس، اذا اريد اكشفها شنو راح اسوي؟ سمير، بلاد سمير، واشوفها تحت الميكروسكوب. زين، ويا طلاب هنا المساله المهمه بانه واقعا اذا ما تعالجت راح اموت. اذا ما تعالجت الليشمانيا راح اموت. زين يا طلاب، as you can see here, this is the leishmania. This stage is called a mastigote stage, and this one is called promastigote stage. Okay, a mastigote inside the white blood cells, promastigote outside the blood. Outside the blood cells. Okay, so for example here, this is the white blood cells, this is the amastigotes, and here is the promastigote. يعني يا طلاب بانه هذه الاماستيجوت وهذه البروماستيجوت اللي راح تحتوي لك على الفلاجيلوم. هنا ماكو فلاجيلوم، لانه هذه داخل كريات الدم البيضاء، هنا خارج كريات الدم البيضاء. عندك انويه موجوده. انزين، عندك كينوتوبلاست عندك موجوده. صوته هنا موجوده، هنا ما موجود. انزين، هنا هذا في شيء يسمونه الفلاجيلت بوكيت، يعني خلينا نقول جيب، خلينا نقول الصوت، هذا موجود جيب الصوت. انزين، هذه الليشمانيا داخل كريات الدم البيضاء. تصير شوفوا هذه الاماستيجوت، 1 2 3 هاي اماستيجوت، هذه خارج كريات الدم البيضاء. Thank you very much.